genetics in that linkage, recombination and mutations. 𝗳𝗏 working on Drosophila melanogaster, the fruit fly, came to some conclusions, and he was the one who explained linkage, recombinations, and while working on Drosophila melanogaster, 𝗳𝗏 observed that some genes are linked and they were present on X chromosome. These are the experiments carried out by Morgan. The fruit fly, female fruit fly, has a body color and eye color, that is yellow body color, white eye color. This is crossed with a male fruit fly. A male fruit fly with body color brown and eye color red. This is also called wild type because brown body color is dominant over yellow body color, red eye color is dominant over white eye color. He observed that the two genes are linked and they are present on the X chromosome depending on inheritance pattern. He concluded that they are located on the same chromosome, X chromosome. And if there is no linkage, what was the expected percentage? If there is no linkage, the expected F2 progeny percentage must be 9:3:3:1, and this is dominant parent type, this is recessive parent type, and these two represent recombinations. As fraction, when expressed as percentage, this will come out to be 9/16 dominant parent type plus 1/16 recessive parent type, together coming to 10/16, and this is 5/8. In other words, this is 62.5%. And the recombinations represent 3/16 plus 3/16, 6/16, that is 3/8. This comes to 37.5%. So, this represent recombinations. తెలుగులో పునఃసంయోజనాలు మొదటి నిష్పత్తి, మొదటి శాతం, అది జనకతరం లక్షణాలు 62.5, పునఃసంయోజనాలు 37.5 ఏర్పడతాయి. And in his first experiment where body color and eye color were contrasted, he obtained 98.7% parental type, 1.3% recombinations. So, in the actual experiment, he obtained 98.7% parental type, 1.3% recombinations. This is far excess than the expected one. If there is no linkage, సహలగ్నత లేకపోతే 62.5% రావాలి. సహలగ్నత మూలంగా 98.7 జనకతరం లక్షణాలు కలిగిన సంతానం,
1.3% మాత్రమే పునఃసంయోజనాలు ఏర్పడినాయి. సహలగ్నత లేకపోయినట్లయితే 37.5%, 37.5% పునఃసంయోజనాలు అనేవి ఏర్పడాలి. ఇన్ హిజ్ ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్వాల్వింగ్ ది ఫిమేల్ డ్రోసోఫిలా with yellow body color, white eye color, and male Drosophila with brown body color and red eye color. This is called wild type. He obtained F1 progeny, all females similar to father and all males similar to mother. And when these are crossed, F1 progeny were crossed, he obtained a parental type 98.7%, recombinations 1.3%. మార్గాన్ మొదటి ప్రయోగంలో దేహపు ఛాయ, దేహపు వర్ణం పసుపు వర్ణం, అదేవిధంగా కంటి రంగు తెలుపు కలిగినటువంటి స్త్రీ ఈగలని, ఆడ ఈగలని దేహవర్ణం గోధుమ వర్ణం కలిగి ఎరుపు కంటి రంగు కలిగినటువంటి మగ ఈగలతో సంపర్కం చేయగా ఏర్పడినటువంటి మొదటి సంతతి తరంలో అన్ని మగ ఈగలు తల్లిని పోలి ఉండి, అనగా అంతర్గత లక్షణమైనటువంటి పసుపు దేహవర్ణం, తెలుపు కంటి వర్ణం కలిగినవి. అదే రకంగా స్త్రీ ఈగలన్నీ, ఆడ ఈగలన్నీ తండ్రిని పోలి గోధుమ దేహవర్ణం, ఎరుపు కంటి వర్ణం కలిగినవి ఏర్పడినాయి. వీటిని సంకరణం చేసినప్పుడు F2 తరం ఏర్పడింది. ఇందులో జనకతరం లక్షణాలు కలిగినటువంటి సంతతి 98.7%, పునఃసంయోజనాలు 1.3% ఏర్పడినాయి. If there is no linkage, if these genes show independent assortment, then the ratio will be, instead of 98.7%, it will be only 62.5%. So if there is no linkage, it will be 62.5%, but what is obtained is 98.7%. This is for excess. If there is no linkage, it will be 37.5% recombinations, but what is obtained is 1.3%. సహలగ్నత జన్యువులు సహలగ్నత చూపని ఎడల ఉండవలసినటువంటి శాతం 37.5, సహలగ్నత చూపట వలన 1.3% మాత్రమే ఈ పునఃసంయోజనాలు ఏర్పడినాయి. సహలగ్నత వలన జనకతరం లక్షణాలు అధిక శాతంలో ఏర్పడినాయి. 62.5% బదులు 98.7% జనకతరం లక్షణాలు ఏర్పడినాయి. దీనిని బట్టి కింది కంక్లూజన్స్ని చేయొచ్చు. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 genes లెస్. జన్యువుల మధ్య దూరం తక్కువగా ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ లింకేజ్ ఈజ్ మోర్. సహలగ్నత యొక్క బలం అధికంగా ఉంటుంది. అండ్ రీకాంబినేషన్స్ విల్ బి ఫ్యూ. పునఃసంయోజనాల శాతం తక్కువగా ఉంటుంది. రీకాంబినేషన్స్ విల్ బి ఫ్యూ, స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ లింకేజ్ ఈజ్ మోర్, పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ ఆర్ మోర్. పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ ఆర్ మోర్. జనకతరం లక్షణాలు కలిగినటువంటి సంతతి అధికంగా ఏర్పడటాన్ని గమనించవచ్చు. ఇన్ హిజ్ సెకండ్ క్రాస్ B, Morgan used a female parent with a white eye color, miniature wing, and wild type, that is male parent
with a red eye color and normal wing. When these are crossed, the F1 progeny were obtained. All F1 progeny, the female progeny were similar to father and male progeny similar to mother. మార్గన్ తన రెండో ప్రయోగంలో కంటి వర్ణం తెలుపు, రెక్క పరిమాణం చిన్నగా ఉన్నటువంటి ఆడ ఈగల్ని మగ ఈగలతో ఎరుపు కంటి వర్ణం సాధారణ రెక్క కలిగినటువంటి మగ ఈగలతో సంకరణం చేసినప్పుడు F1 సంతతి ఏర్పడింది. స్త్రీ సంతతి అంతా కూడా తండ్రిని పోలి ఉన్నది, పురుష సంతతి అంతా కూడా తల్లిని పోలి ఉంది. F2 వీటిని సంకరణం చేయడం వలన F2 తరం ఏర్పడింది. F2 తరంలో జనకతరం శాతం 62.8%, పునఃసంయోజనాలు 37.2. If there is no linkage, సహలగ్నత లేని ఎడల జనకతరం శాతం 62.5 ఉండాలి. కానీ సహలగ్నత వలన ఇది 62.8, అనగా ఉండవలసిన దానికన్నా 0.3% అధికంగా ఉంది. నెక్స్ట్, పునఃసంయోజనాలు సహలగ్నత లేని ఎడల 37.5 ఉండాలి. కానీ వాస్తవంగా ప్రయోగంలో లభించినటువంటి శాతం 37.2, ఇది ఉండవలసిన దానికన్నా 0.3 తక్కువగా ఉంది. సో ది F2 progeny 62.8% were parental combinations and 37.2% were recombinations or Mendelian recombinations. Since the distance between the two genes is more recombinations are formed. Strength of linkage is less and more Mendelian recombinations were formed. So, basing on this, cross A and cross B, we can conclude that linkage and recombinations are dependent on the distance between two genes located on the same chromosome. ఒకే క్రోమోజోమ్ మీద జన్యువులు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు జనకతరం లక్షణాలు అధికంగాను పునఃసంయోజనాలు తక్కువగాను ఏర్పడతాయి. జన్యువుల మధ్య దూరం అధికమైనప్పుడు పునఃసంయోజనాలు సాధారణ శాతానికి అంటే 37.5%కి దగ్గరగా ఏర్పడటం అనేది చూడవచ్చు. ఈ సందర్భంలో ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ జీన్స్, ఇక్కడ కంటి వర్ణము రెక్క ఆకృతి జన్యువుల మధ్య దూరం అధికంగా ఉండడం వలన పునఃసంయోజనాలు సాధారణ శాతానికి దగ్గరగా ఉన్నాయి. అంటే 37.5 బదులుగా 37.2, అంటే సహలగ్నతా బలము తక్కువగా ఉంది. దూరం ఎక్కువైంది కాబట్టి సహలగ్నతా బలం తక్కువగా ఉందని మనం నిర్ధారించవచ్చు. దీనికి కారణం ఏంటంటే క్రోమోజోముల సంఖ్య తక్కువ, జన్యువుల సంఖ్య అధికంగా ఉండడం వలన ఒకే క్రోమోజోమ్ మీద భిన్నమైన జన్యువులు అమరి ఉంటాయి. దీని వలన సహలగ్నత అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ క్షయకరణ విభజన జరిగే సమయంలో పారగమ్యత జరిగేటప్పుడు జన్యువుల మధ్య దూరం తక్కువైతే పునఃసంయోజనాలు తక్కువగా ఏర్పడతాయి. జన్యువుల మధ్య దూరం ఎక్కువైతే పునఃసంయోజనాలు అధికంగా ఏర్పడటం అనేది గమనించవచ్చు. బేసింగ్ ఆన్ దీస్ 2 experiments of Morgan in cross A, where body color yellow, eye color white crossed with body color brown, eye color red,
the parental combinations (98.7%). In cross B, it is 62.8%. In cross B, where eye color and wing shape are considered, the parental combinations were 62.8%. And Mendelian recombinations, here it is 1.3% only in cross A. In cross B, it is 37.2%. In Mendelian recombinations, in first cross is only 1.3%, and in the second cross this is 37.2%. And if there is no linkage, these are linked genes, and if there is no linkage, what percentage is expected? 62.5% if there is no linkage at all. If there is no linkage at all, the recombinations will be 37.5%. మోర్గాన్ యొక్క రెండు ప్రయోగాలలో వచ్చినటువంటి ఫలితాలు జనకతరం లక్షణాలు కలిగినటువంటివి మొదటి సంకరంలో 98.7%, రెండవ సంకరంలో 62.8%, అండ్ సహలగ్నత లేని ఎడల రావాల్సినటువంటి శాతం 62.5%. పునఃసంయోజనాలు మొదటి ప్రయోగంలో 1.3%, రెండవ ప్రయోగంలో 37.2%, సహలగ్నత జన్యువుల మధ్య లేని ఎడల ఉండవలసిన నిష్పత్తి 37.5%. ఇది చాలా తక్కువగా ఉంది. వెరీ ఫ్యూ రీకాంబినేషన్స్, వెరీ ఫ్యూ నియర్ టు నార్మల్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫార్ మోర్, దిస్ ఈజ్ near to normal. If we consider this result is far more, it exceeds 62.5% by a lot, whereas this is near to the normal, that is just 0.3% only excess, whereas here it is very few. So the normal should be 37.5, but the actual one obtained is 1.3% only. And in cross B, this is 37.2%, whereas this is slightly less, only 0.3 less than what is normal. సహలగ్నత లేని ఎడల రావాల్సినటువంటి శాతాలు 62.5, 37.5. ఇది జనకతరానికి సంబంధించినటువంటి శాతం. ఇది పునఃసంయోజనాలకు సంబంధించినటువంటి శాతం. క్రాస్ బిలో మనకి రెండవ బి సంకరణంలో 62.8 కొద్దిగా అధికంగా, స్వల్పంగా అధికంగా ఉంది, అంటే 0.3% అధికంగా ఉంది. అదే రకంగా పునఃసంయోజనాలు పరిశీలిస్తే ఇది కూడా సాధారణ శాతానికి సమీపంగా ఉంది, స్వల్పంగా తక్కువ ఉంది, అంటే 0.3% తక్కువగా ఉంది. కానీ మొదటి సంకరణం ఏ సంకరణంలో ఇది 62.5 కంటే ఎక్కువగా, చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అలాగే పునఃసంయోజన నిష్పత్తి 37.5కు బదులుగా 1.3 మాత్రమే ఉంది. ఇది ఈ మూడు జన్యువులు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీదే అమరి ఉన్నాయి. ఆల్ ది 3 genes are located on X chromosome, and the distance between eye color gene locus and eye color gene locus and body color locus, body color gene locus is less.
ఈ 3 జన్యువులు X క్రోమోజోమ్ మీద అమరి ఉన్నాయి. కంటి వర్ణము, దేహ వర్ణానికి సంబంధించినటువంటి జన్యువుల స్థానము క్రోమోజోమ్ మీద అతి సమీపంగా ఉండడం వలన ఎక్కువ పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ వస్తున్నాయి. అదే పునఃసంయోజనాల శాతం తగ్గిపోయింది. అండ్ షేప్ ఆఫ్ వింగ్ జీన్ locus, this is away from this. From the eye color gene locus. Shape of the wing, రెక్క పరిమాణాన్ని సూచించే జన్యువు యొక్క స్థానము X క్రోమోజోమ్ మీద కంటి వర్ణపు జన్యువు యొక్క స్థానం నుంచి దూరంగా ఉండడం వలన క్షయకరణ విభజన సమయంలో పారగమ్యత జరిగి సాధారణ శాతానికి దగ్గరగా పునఃసంయోజనాలు అనేటువంటివి ఏర్పడుతున్నాయి. మార్గాన్స్ స్టూడెంట్ ఆల్ఫర్డ్ స్టోర్ట్వాండ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ chromosome maps His student constructed chromosome maps basing on recombination percentage of genes located on the same chromosome. Stuart Went constructed chromosome maps using the recombination percentage as a distance between two genes located on the same chromosome. Today, chromosome mapping is the basic step in sequencing entire genome. Now to the conclusions basing on linkage and what is linkage and what is recombination. Linkage is obtaining more parental combinations. Linkage is obtaining more parental combinations. Why more parental combinations are obtained? Because the genes are located closely on the same chromosome. సహలగ్నత అనగా జనకతరం లక్షణాలను అధికంగా పొందటం. Recombinations is variations from the parent type, from parental combinations. If the genes are closely linked, recombinations may be completely absent. పునఃసంయోజనాలు జనకతరం లక్షణాల నుంచి విభేదించే సంతతి ఏర్పడటాన్ని సూచిస్తుంది. జన్యువుల మధ్య దూరం అధికంగా ఉంటే పునఃసంయోజనాలు సాధారణ స్థాయిలో ఉంటాయి. జన్యువుల మధ్య దూరం తక్కువ ఉన్నట్టయితే ఇవి అధిక సహలగ్నత చూపి జనకతరం లక్షణాలు అధికంగాను పునఃసంయోజనాలు స్వల్పంగాను ఏర్పడతాయి. Now to mutations, the next one. Mutations are sudden inheritable changes. Mutations are sudden inheritable changes. ఉత్పరివర్తనాలు అనేవి ఆకస్మికంగా ఏర్పడి అనువంశికతను చూపేటువంటి లక్షణాలు, ఆకస్మికంగా ఏర్పడేటువంటి మార్పులు. సడన్ ఇన్హెరిటబుల్ చేంజెస్ ఆర్ కాల్డ్ మ్యూటేషన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఇన్హెరిటబుల్ బికాస్ దీస్ ఆర్ చేంజెస్ ఇన్ ది జెనెటిక్ మెటీరియల్ DNA. ఈ అనువంశికత చూపడానికి కారణం జన్యు పదార్థమైనటువంటి డిఎన్ఏలో ఏర్పడేటువంటి మార్పుల వలన ఇది జరుగుతుంది. అండ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ప్యాక్డ్ ఇన్ ది క్రోమాటిడ్ lengthwise
ది DNA is packed in the chromatid lengthwise. క్రోమాటిడ్లో DNA ఉండటం వలన change in DNA or chromatid, change in chromatid will be inherited, and the chromosomal aberrations these changes occur during meiosis. These chromosomal aberrations are different kinds. Let us assume this is a chromosome with ABCDEFGH representing gene loci, and this is its homologous chromosome having same alleles. In other words, this is homozygous. This is another pair of homologous chromosomes 𝗂𝗏𝗏, and let us consider this also as homozygous 𝗂𝗏𝗏, and during meiosis, while crossing over, it may result in one chromosome may be like this. Here you have ABC, ABCDEFGH, and DFGH. So during a crossing over, what happened is that it has the 2-3 genes ABC in duplicate form, whereas this represent deletion, and there is addition of 3 genes here, and or it may be like this: DCBA EFGH. So this is inversion. So this part is attached in reverse manner. This is the normal one, and this is addition, this is deletion. This is the same is attached in reverse manner, or it may be KLMNOP. This is called translocation. This is the normal chromosome with different genes arranged on this, and during meiotic crossing over, it may show addition, deletion, and inversion and translocation. All these 4 types will produce some kind of variations in the progeny, and these are chromosomal aberrations, and these all 4 types will produce some kind of deformity, and such aberrations are commonly seen in cancer cells. These aberrations are very common in case of cancer cells. క్యాన్సర్ సెల్స్లో సాధారణంగా ఇటువంటి అమరికలు కనబడతాయి. క్షయకరణ విభజన పారగమ్యత సమయంలో ABCDEFGH జన్యువుల క్రమం ఒక క్రోమాటిడ్లో కోల్పోయింది, ఇంకొక క్రోమాటిడ్లోకి అంటి ఉండడం మూలంగా అదనంగా ఉండడం, లోపించడం, అదే రకంగా తలకిందులుగా అంటి ఉండడం వలన క్రోమాటిడ్ భాగం తలకిందులుగా అంటి ఉన్నట్లయితే ఇన్వర్షన్ అని, ట్రాన్స్లోకేషన్ అని, సంబంధం లేని క్రోమోజోముకు జన్యువుల క్రోమాటిడ్ ఖండం అతికినట్లయితే ట్రాన్స్లోకేషన్ అనేటువంటి పేర్లతో పిలుస్తారు. ఇవన్నీ సాధారణంగా క్యాన్సర్ కణాలలో
కనబడతాయి. These chromosomal aberrations are commonly seen in cancerous cells, and these are recombinations of genes already existing in the parent. These are not mutations. And now let us consider what is a mutation. These changes also inheritable, but these are due to abnormal meiotic division. These are resulted. Now let us consider mutations. First, let us consider point mutations. The best example for point mutation is sickle cell anemia. Here, instead of glutamic acid, valine is added. The glutamic acid amino acid is replaced by valine, producing what is called a genetically inherited disease called sickle cell anemia. So this is one base pair change. A change in one base pair is called point mutation, and by addition and also deletion, frame shift mutations occur. Frame shift mutations occur due to addition of a base or deletion of a base. From point of addition and from point of deletion, these mutations, these frame shift mutations can be observed. The sequence will be changed from point of addition or point of deletion. క్షారజత చేర్చిన తొలగించబడిన ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్స్ అనేటువంటివి ఏర్పడతాయి. దీని వలన ఎక్కడ క్షారజత చేరిందో దాని తరువాత స్థానంలో ఉన్నవన్నీ కూడా వాటి యొక్క జన్యువుల క్రమం, త్రిక సంకేతాల క్రమం మారిపోతుంది. ఎక్కడ తొలగించబడుతుందో దాని అనంతరం ఉన్నటువంటి క్షారాల యొక్క వరుస క్రమం మారిపోతుంది. దీన్ని ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు. ఏ సబ్స్టెన్స్ ఇండ్యూసింగ్ మ్యూటేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యూటజన్. A substance inducing mutation is called mutagen, and mutagens may be physical and chemical. Different chemical substances induce mutations. Colchicine. Physical, UV rays, X-rays, gamma rays, etc. These can cause mutations, and without ionization and ionization. So the mutation, physical mutagen may cause ionization and mutation, and without ionization it may lead to mutation. And electric currents also known to cause mutations. These are some previous questions given from the topic we discussed so far. This is given in EAPCET 2011. Point mutations can be induced by. Point mutation means a change in one base pair. This is a phytohormone, this is auxin. This is not capable of inducing any kind of mutation. Ethylene is also plant growth regulator, infrared radiation and gamma radiation. This is ionizing type. This can cause ionizing type of mutations. This is a physical mutagen. This can cause what is called point mutation. So X-rays, gamma rays, these are ionizing type of physical mutagens. It causes mutation, point mutation. Next, this is a plant growth regulator. This is a plant growth regulator. Both are normally produced inside plant body. They are not mutagens. Now to the second question. This is given in EAPCET 2009. Point mutations involve. What is a point mutation? Insertion is a chromosomal aberration. Duplication is a chromosomal aberration. Deletion is also a chromosomal aberration. And we are left with
A change in a single base pair. A change in single base pair represent point mutations. A change in single base pair represent point mutations, and the classical example is sickle cell anemia caused due to the change in amino acid sequence. Instead of glutamic acid, valine was translated, and that causes sickle cell anemia. So, this represents chromosomal aberration. This also chromosomal aberration. This also chromosomal aberration. Now to the third question. AIPMT 2003 examination. This was given. When a cluster of genes show linkage behavior, how they behave? They do not show chromosome map. Of course, once linkage is there, chromosomal mapping can be done basing on percentage of recombinations available. Now, show recombinations during meiosis. When recombinations are formed, it is more like independent assortment. If the distance between linked genes is more, then recombinations will be there. Do not show independent assortment. This is the most possible and correct answer in this particular case. Linkage prevents independent assortment. If Mendel has chosen, instead of 7 pairs of characters, if he had chosen more than 7 pairs of characters, he would not obtain the general principles, universal principles of genetics. The law of dominance, the law of segregation, the law of independent assortment. He would not be able to obtain the third law, law of independent assortment, if he had chosen more than 7 pairs of characters. Induced cell division. This is the most appropriate and correct answer in this case is they do not show independent assortment because they are located on the same chromosome. Their separation during gamete formation is limited by crossing over. Now, the fourth question, lack of independent assortment of 2 genes A and B in fruit fly Drosophila is due to lack of independent assortment of 2 genes A and B in fruit fly Drosophila is due to this is due to crossing over, or this is due to repulsion, or this is due to recombination, or this is due to linkage. Linkage is the reason why independent assortment is not possible. Now to the fifth question. This was given in AIPMT 2004. The recessive genes located on X chromosome in humans are always. The recessive genes located on X chromosome in humans are always expressed in females. This is not possible. What is the reason? A human female has a genotype of 44 autosomes plus X and X. 2 X chromosomes will be there in the human female, and these are lethal and sublethal. These are improbable. These are expressed in males because 44 autosomes plus X and Y. This is the genotype of human male. There is a single X chromosome. Automatically, it will find its expression because in females, the second X chromosome may contain dominant genes, then recessive may find expression or may not find expression, and we have the word always. So, this is not always true, whereas in this case, this is always true. Now, let us try to conclude the linkage, recombinations and mutations. Now, let us try to conclude this topic. What are the important points here? Linkage and recombinations. These are due to many genes located on the same chromosome. In his experiments, Thomas Hunt Morgan concluded that in cross A and cross B,
the parental combinations and recombinations. This is 98.7%. This is 62.8%. In case of cross A, the recombination percentage is only 1.3%, whereas in cross B, the recombination percentage is 37.2%. This is due to linkage. These results represent linkage, and these are parental combinations, and these are Mendelian recombinations. And opposite to linkage, we have something called independent assortment. That means no linkage. When the two genes studied are located on different chromosomes, what is the percentage expected here? This will be 62.5%. When the two genes studied are not located on the same chromosome, the recombination percentage should be 37.5%. So in a dihybrid cross, if the genes assort independently, that means they are not located on the same chromosome. These are the expected percentages. In cross A, what is cross A? What characters are considered in cross A? The female fruit fly has white eye color and yellow body color. The male fruit fly has brown body color and red eye color. Red eye color is represented as wild type, plus sign is used, whereas brown body color, this is represented as Y plus. So here the two genes are located on X chromosome. If this is X chromosome, this is Y gene and this is eye color. This represents body color and this represents eye color. Whether this combination or this combination, they are closely placed. And in cross B, the female Drosophila has white eye color represented by Y, and this is eye color is represented by W and body color is represented by Y. The white eye color represented by Y, whereas the male one has red eye color represented by W plus, and wing shape, this is M. Miniature wing represented by M, and the male one has normal sized wing represented by M plus. And if this wing shape gene is also located on the same chromosome, it is located on the same chromosome and it is far away. So we have the distance between eye color gene and shape of the wing is more. So you have more recombinations and normal, slightly more parental combination. This is the normal one, whereas this is slightly more
and this is the normal recombination percentage and this is slightly less. జన్యువుల మధ్య దూరము ఒకే క్రోమోజోమ్ మీద అమరి ఉన్న జన్యువుల మధ్య దూరం అధికంగా ఉంటే పునఃసంయోజనాలు సాధారణ స్థాయికి దగ్గరగా ఉంటాయి. 37.5కి దగ్గరగా 37.2 ఉంటుంది. అదే రకంగా దూరం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అనగా దేహవర్ణము, కంటి రంగు సంబంధించినటువంటి జన్యువులు దగ్గరగా ఉండడం మూలంగా వాటిలో జనకతరం లక్షణాలు 98.7% ఉండవలసిన సాధారణ శాతానికంటే ఎక్కువ అధికంగా ఉండడం అనేటువంటిది గమనించవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ when genes assorted independently, these are the percentages expected. When linkage is there, it will be slightly more parental percentage, more parental combinations than recombinations observed. Now, Morgan's student Alfred Sterwetvant constructed chromosome maps basing on the recombination percentages. Now, regarding mutations, mutations are inheritable changes. Mutations are inheritable changes and these are variations. We have, if we consider variations due to meiosis, we have continuous variations due to crossing over. Here what we find is rearrangement of genes already present in the parents. Regarding mutations, these are new combinations genes are not in the parents. And in this category we have variations and these are deletion, duplication, insertion, translocation, and these can be called aberrations where we see mostly in cancer cells. వైవిధ్యాలు, ఉత్పరివర్తనాలు వలన వైవిధ్యాలు కలుగుతాయి. క్షయకరణ విభజన సమయంలో పారగమ్యత మూలంగా కూడా వైవిధ్యాలు అనేటువంటివి ఏర్పడతాయి. జనకతరంలో ఉన్న లక్షణాలు పునరమరిక చెందటం అనేది కనబడుతుంది. కొత్త లక్షణాలు దీనిలో ఏర్పడవు. ఉత్పరివర్తనాల మూలంగా కొత్త లక్షణాలు ఏర్పడతాయి. జన్యు పదార్థంలో ఇది పాయింట్ మ్యుటేషన్ or frame shift mutations. So these are due to point mutations or frame shift mutations. ఒక క్షారజత మార్పు వలన ఏర్పడేదాన్ని పాయింట్ మ్యుటేషన్ అని, అదనంగా ఒక క్షారజత చేర్చబడిన జన్యు పదార్థంలోనికి తొలగించబడిన వచ్చే వాటిని ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యుటేషన్స్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు. ఏ సబ్స్టెన్స్ దట్ కెన్ ఇండ్యూస్ మ్యుటేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యుటజన్. ఉత్పరివర్తనాలను ప్రేరేపించే పదార్థాలను ఉత్పరివర్తన ప్రేరకాలు అంటారు. ఇట్ మే బి ఫిజికల్ మ్యుటజన్ and it may be non-ionizing type or ionizing type, X-rays, gamma rays and UV rays can be considered here. And for chemical mutagens we have colchicine, coumarin and other substances. The important conclusions that can be drawn from linkage are the distance between, basing on cross A, this is X chromosome
and these are the gene loci for body color and eye color. Since distance between genes less, recombinations also less, only 1.3% instead of 37.5%. Strength of linkage also less. It is a weak linkage is seen here. Parental combinations more. Since recombinations will be less, strength of linkage is more. These two are inversely proportional. So strength of linkage is more. As a result, we have parental combinations also more. So recombination percentage will be less and parental combination will be more. Strength of linkage also will be more. When distance between two genes is less, that means strong linkage is there. And this will be 98.7% instead of 62.5%. If independent assortment occur, it must be 37.5 and 62.5%. For cross B, this is the X chromosome and this is the location of eye color gene and this is the location of wing shape. Since the distance between two genes considered is more, automatically strength of linkage is less or this is weak. Now, parental combinations slightly more, 0.3, and Mendelian recombinations are slightly less. So if independent assortment occurred, it must be 62.5% and what is obtained is 62.8 is obtained, and if independent assortment is there, it must be 62.5. If there is independent assortment, this must be 37.5, whereas of course what is obtained is 37.2. So when the distance between two genes considered is more, automatically the linkage is described as weak linkage, a strength of linkage is less. As a result, parental combination will be only slightly more, whereas in this case it is very high. And recombinations will be near to normal, this will be slightly less. So the strength of linkage decides what percentage of parental combinations and recombinations will be there in case of linked genes. ఒక క్రోమోజోమ్ మీద ఉన్న
భిన్న జన్యువుల మధ్య దూరం తక్కువగా ఉన్న బలమైన సహలగ్నతా బలం అధికంగా ఉంటుంది. సహలగ్నతా బలం అధికంగా ఉండడం వలన జనకతరం లక్షణాలు అధికంగా వస్తాయి. స్వతంత్ర వ్యూహనం జరిగినట్లయితే 62.5 ఉండాలి. 98.7% అధికంగా మొత్తం ఉండవలసిన దానికంటే చాలా అధికంగా ఉంది. అదే రకంగా పునఃసంయోజనాలు ఈ దూరం తక్కువ అవడం మూలంగా అల్ప శాతంలో చాలా తక్కువగా ఏర్పడతాయి. స్వతంత్ర వ్యూహనం ఉన్నట్లయితే 37.5% ఉండాలి. కానీ వీటి జన్యువుల మధ్య దూరం తక్కువగా ఉండడం వలన సహలగ్నతా బలం అధికంగా ఉండడం వలన ఇది తక్కువ శాతం మాత్రమే ఏర్పడుతున్నాయి.